videos exclusive tusinzira kubanga tukuweereza okoleta mengo ya subscribe ku mukutu gagadde ukayi tusinzira kubanga tukutusaka ensonga semasonga newekkanyo bano la biche bitambulo bigina maaso amugwanga la Uganda mu kaseera kano His Excellency Robert Kyagulanyi ate munanga avuddeyo n'abeeranga yanukula abasajja bakulu bya bakama agatakate munanga ne timu ye eya Electoral Commission ku nsonga ziyavuddeyo ate munanga n'abeeranga atangazaamuko oba n'abeeranga ayingirira ku side eno eya National Unity Platform yavudde n'ayogera ku nsonga nnyingiko ezatwaliddemu abakumaddembe gatakono okuba nti ate yayingiridde ensonga eza protest vote mu kaseera kano nsobola kugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi amuwandidde omuliro takomyawo ate munanga yebaziza ne Katikkiro mu mbeera okuba nti yavuddeyo ate munanga n'abeeranga ayogera ku bice bitambula abakumaddembe bakola ku bantu abatambulira ku side ey'opposition nga bwagenda okuba nga ate obyekkanya video gye ngoba gikone mu ekigalo esobola okuba nga etambula nsuke nkolage ku muliro ate munanga musajja mukulu bw'avuddeyo n'abeeranga awanda wabula ate nga agwolekeza abawandigambye abye bali mu buyenzi ebitongole ebikumaddembe gattako n'abagaba order zigambibwa ate munanga order from above ez'okunyigiriza abantu bewandigambye abenyigira mu campaign ze ate munanga ku mulundi guno bibadde babusungu nnyo nga bwogenda okubanga obyekkanya kankweko His Excellency Robert Kyagulanyi ne timu eyo ne ya National Unity Platform oba n'abakukunavu buyinza okubanga oyita ku side eno bwe bavudde ate munanga nabeera nga bayolekeza omuliro ku side zeno obeerenga obyekkanya wekumire ku mukutu byonna ogenda kuba obyekkanya buli updates ku kituukawo agenda kuba nkikuweereza so kulabe ku bubaka buno ate okomawo tuyongereko nagaleero. They are stopping processions, and yet all of you ladies and gentlemen are seeing processions with the NRM. You saw Norbert Mao in a procession, you saw Thomas Taebwa in a procession, you saw Tumukunde in a procession, you saw Museveni in a procession, and I want to appreciate the Katikkiro of Uganda. This morning I saw a tweet from him making it clear that campaigns are not prayers. People go to the campaigns with excitement. The biggest mode of transport today is border. So you cannot say whoever is traveling in a border is not going to come to listen to Bobiwine. That is wrong. That is double standards. That is immoral. That is illegal. It's on this note that I want to call out Mr. Byabakama, the chairperson of the Electoral Commission. Mr. Byabakama has been conspicuously silent on all these illegalities, all these criminalities and brutalities that are happening to the people of Uganda. Mr. Byabakama was very quick to come out and criticize me for getting out of my car and buying maize from a street vendor. But Mr. Byabakama has been silent about the blockage of roads. He has been silent about the brutality that is unleashed to us. He's been silent about the roads that are blocked on us, failing us to campaign in some areas. We were not able to campaign in Katosi because police constantly blocked the roads and we couldn't reach there. So we want Mr. Byabakama to pronounce himself on this. He has shown bias to the extent that he came out to criticize what we call a protest vote. We are going for a protest vote. We are protesting against all these injustices. We are protesting against the wrongdoing that has been done in our country for 40 years. But Mr. Byabakama more or less descended into the arena himself. He's supposed to be the arbiter. He's supposed to be the referee. But he has taken a side. He came out and, criticized us, naming this a protest vote. We've not heard Mr. Byabakama criticizing Museveni about what he calls protecting his gains. But he came out to criticize the protest vote, clearly showing that he has descended into the arena. Yesterday, the world was shocked to see Mr. Byabakama, a legal expert, saying that people should not get involved in the guarding of their election. Now, you saw Museveni coming out saying that we stole his votes, working with the Electoral Commission. Many other political leaders are complaining about vote rigging and stealing of the election. That is our major complaint. And according to us, Mr. Byabakama is the #1 suspect in vote rigging. So, how can a suspected thief tell you that everything is okay, you don't have to lock your house? We as NUP, we encourage something called
active citizen participation, ACP. Active citizen participation in this election, because this election is about Ugandans. We've sensitized Ugandans to go around campaigning morally, reaching out to everybody so that people of Uganda can make an informed decision. Secondly, we've encouraged them to turn out and vote. Thirdly, we have encouraged them to stay there and guard the election. Now, all these are within the law. All these are within the law, because according to Section 31, subsection 4 of the Presidential Elections Act, the citizens of Uganda have a right to stand 20 meters from the voting table and observe the election. What we are encouraging, Mr. Byabakama, is within the law. That is what the Presidential Elections Act says. The people of Uganda don't trust you, Mr. Byabakama. We don't trust you. That is why we want to make it clear. And we even encourage the NRM and all these other complainants. Let them get involved in guarding the election within the law, non-violently, but assertively. After voting, do what the law says. Stand 20 meters away from the election table, but observe the election. Make sure nobody stuffs ballots into that box. Make sure everything is transparent. What is wrong with that, Mr. Byabakama? Why don't you want people to observe the election? Why do you want people to go back home and sleep so that you bring your cooked results and read them to the people? Isn't it even disturbing to see that the chairperson of the Electoral Commission is repeating what Nareiso is saying? He's repeating what Damulira is saying, meaning that they write the script for Mr. Byabakama and he speaks it out. We want to say this, that if Mr. Byabakama has failed to conduct this election non-partisanly and legally, then Mr. Byabakama should resign. Mr. Byabakama, you should resign from the position of chairperson of the Electoral Commission if you have failed to conduct an election that is transparent, free, and fair. Finally, we also want to mention this. We know that Gen.M7 is planning to rig the election, but we have reliable information that in his plan to rig the election, they're trying to provoke the people of Uganda into an unrest so that they can carry out a massacre akin to what they did in 2020 on the 18th and 19th of November. So we want to bring this to the attention of the international community. We want to bring this to the attention of the regional community and the African community, the African Union and the East African community, that as you're watching this, we are telling you this before it happens. Gen.M7 is planning a massacre on the people of Uganda. They call it a preemptive massacre so that he can cow the people down in order to rig the election, having intimidated them. We thought it's very, very important to put this to light. We also are aware that Museveni is planning to put a curfew prior to the election so that he can tie the people of Uganda down in order to rig the election. We thought it's important to inform the nation. That said, we said it in the beginning and we still reiterate it, that we are continuously going to be law-abiding, we are going to be non-violent, we are going to be disciplined, but we are going to reach every part of Uganda in whichever way we manage to reach there. The regime will continue exposing itself. Our weapon is the camera. We thank you. Mu Luganda, abasebo ne banyabo batubebaza olw'okujja okwongerayo eddoboozi lyaffe. Olunaku lwa leero tugenda ku campaigningira mu disitulikiti y'e Kayunga, naye nga tetunaba kusimbula, tulowooza nti kikulu nnyo okwogera ku nsonga zino. Ensonga esooka bwe bulumbaganyi
ettemu n'okutulugunyizibwa okwatandise okugenda maaso nga kutuusibwa ku bannayuganda abatalina musango. Bwetwogerera kati bannaffe abasukka mu 400 bakwate bali mu makomera watali musango. Bagenze bakwata abantu bonna abatuwagira bannaffe abali ku ttiimu yaffe n'ebitundu ebyenjawulo abannansi abatalina musango naye kubanga ayambadde ebimyufu oba ayambadde t-shirt eriko ekifaananyi kya candidate wa NUP bagenze babakwata ne babasiba mu makomera nga bwe ngambye bwetwogerera basukka mu 4 abali mu makomera. Mwalabye poliisi ya Uganda bwesindirira embwa ngeziwerera abantu abatalina musango nezibaluma. Kyansonyi nnyo nti ne mwami Byabakama yavuddeyo naye teyavumiridde ekikolwa ekyo eky'obuswavu. Ekyono twakoma kiraba mu biseera by'Abamandera nga balwanira eddembe lyabwe era poliisi y'Abakabbulu ne basindirira embwa ne zibaluma. Twakirabako ne mu biseera nga baddugavu balwanira eddembe lyabwe mu myaka egy'enkaaga nga gyakatandika. Kizzeemu kulabika wano mu Uganda nga poliisi esindikira embwa zirume abantu abatalina musango abazze okuwuliriza ebigambo by'abo abeesimbyewo basobola okusalawo nga bamanyi kye basalawo. Tekyakomye okwo. Bwe tuba mu kampeyini zaffe poliisi ejja n'obuuma obukubisa amasannyalaze ne bukubisa abantu abatalina musango. Mubalabye nga bakuba abakadde, mubalabye nga bakuba abaana bato, mubalabye nga baggala amakubo gye tulina okuyita ne tutayitayo. Bagadde amakubo amanene ne batusindika mu bukubo obw'ettaka ate nayo ne batulumbayo ne bagenda nga batukuba omukka ogubalagala nga tewali musango. Ebyo byonna nno bibegenda maaso nga biri ku kamera. Tebakomyawo ne mu lwale zennyini abantu gye baba bakuŋŋaanye nga bali mu ddembe nga tuli mu kwogera nabo era namo bakasukamu omukka ogubalagala basobole okusaasaanya abantu. Abapoliisi kyewunyisa tibatambula n'abakamera nga babloga bwe bamala okuba abantu baveewo baagala bafiriminga ekifo nga kikalu bakiteeke ku social media nga balinga abagezaako okulaga nti tetulina bantu. Of course bazze beekwasa nti tebaagala muggundu, tebaagala tutambule n'abantu bangi, naye ekyo kyakwewuusa kubanga muzze mulaba Nobert Mao, mulabye Taibwa Speaker wa Parliament, mulabye Tumukunde ne Museveni yennyini nga batambula n'olwebeya lw'abantu nga tewali abakwatako. So poliisi begamba nti ffe aba NUP tetulina kujja n'abawagizi baffe oba abawagizi baffe tebalina kutuwagira ne batugoberera oba ne batuwerekerako. Ekyo kyabwewuusa tukiwakanya kubanga bye batugamba tebiri mu mateeka. Ate tosobola tugamba tukole kino nga gwe tuvuganya naye ye akola kirala. Tosobola tugamba tetulina kusinkana bawagizi baffe oba kusanyuka nabo naye nga tebyo bye tuvuganya nabo basinkana bawagizi baabwe era ne batambula nabo. Kaakati n'ekyo kituleese n'okwogera ku nsonga za mwami Byabakama. Byabakama yakulira akakiiko ak'ebyokulonda naye akakiiko ak'ebyokulonda keefudde neesirikidde ng'embeera eno yonna yonna egenda maaso. Mwami Byabakama yali mwangu nnyo okuvaayo n'avumirira ekikolwa kyange okugenda okugula kasooli ku mukyala yali atunda kasooli mu kkubo mu bitundu gye nali ngenza okampeyinga. Ne mwami Byabakama tanavaayo kwogera ku ttemu ligenda maaso, tanavaayo kwogera ku basirikale abatomera abantu, tanavaayo kwogera ku makubo ge batuzibira ne batulemesa ogenda okola kampeyini. Tetwatuuse katosi ku kampeyininga kubanga amakubo baagaggala. Twatuuka mukono kampeyininga kubanga amakubo baagaggala. Poliisi egala ekkubo obuzaayo eddakiika 5 okutuuka bw'olaga negamba genda oyite mu kkubo eddala erigenda okutwala essaawa 2. N'otuuka obudde bugenze ate ne baggalawo ne bakuba n'omukka ogubalagala mu lwale ne bagamba obudde buweddeyo. So eyo enkola mwami Byabakama tanaba gyogerako. Wabula mwami Byabakama mwamuwulira mwenna bwe yavaayo n'avumirira kye tuyita protest vote oba enkola gye tugenda ogenda nayo mu kalulu nga tugenda okulonda nga tuwakanya ebyo ne bitunyigiriza ekitamenya mateeka. Mwami Byabakama ayina kubeera referee naye ate kati naye alinga eyeefudde omuzannyo era ayingidde mu kisaawe. Naye olunaku lw'eggulo mwamulabye ng'addiŋŋana ebya Nalwiiso byabadde ayogera, ng'addiŋŋana ebya Damulira byabadde ayogera ng'agaana bannansi okugenda
okuma akalulu kabwe. Mwami byabakama njagala mutegeeza nti omulamwa gwe twajja nagwo gwa ACP oba active citizen participation. Abanansi ba Uganda balina eddembe okwenyigira mu kukuuma akalulu era etteeka erifuga okulonda president gye bayita Presidential Elections Act likitaanya lunye mu kanyomero mu section eya 3 mu subsection eyokuna liragira nti abantu abamaze okulonda baddembe okuyimirira mita 2 okuva ku meeza erondebwako. N'olw'ensonga eyo tewali teeka bannayuganda lye baba bamenye okuuma akalulu kaabwe tekiriyo. Mwami Museveni agamba abamubba akalulu, tugamba baatubba akalulu, n'abeesimbawo abalala bagamba bababba akalulu. Ne kkooti ensukuluma eya Uganda nayo yavaayo n'egamba obululu bwabbibwa. N'olw'ensonga eyo tumenya teeka ki oba tukola nsobi ki bwe tuvaayo ne tukubiriza bannayuganda bonna okuvaayo okuuma akalulu kaabwe ng'etteeka bwe liragira. Bandibadde basanyuka na busanyusi, naye kubanga tukakasa nti bwe babyenyigiramu ffe ng'aba NUP tulumiriza mwami byabakama tiyakulembera okubba obululu. Kati gwe mwami byabakama nga gwe suspect mu kubba obululu ate osobola otya okujja n'ogamba omunyiza nti okubanga ntebereza omuntu obubbi ate omubbi yennyini najja n'angamba temuggalawo nnyumba zammwe temusibaawo muzireke buli kimu kijja kuba kirungi. Lwaki tukuwuliriza? Lwaki toyagala bannansi babitunuulire? Wabanga akalulu ka bwerufu ka mazima ka bwenkanya, lwaki toyagala bannansi batunule? Tukakase ti akalulu ka mazima na bwenkanya awangula yabawangula. So bannayuganda nyongera obakubiriza titemuwuliriza bintu byabakama, temuwuliriza bintu bya Nalweyiso oba byaddamulira. Abo bonna bonna bakolera babbi ba bululu. Abo babagamba muveeyo be baagala okubba akalulu kamu. Tewali musango gw'oboziza, teri teeka ly'oba omenye okubeerawo n'olaba akaluluko nga tekabbibwa. N'olw'ensonga eyo bannansi ba Uganda mwena mwena buno obuvunaanyizibwa bwammwe. Mwami byabakama bw'aba tasobola kuteekateeka kalulu ka bwesimbu ak'amazima n'obwenkanya, mwami byabakama tumusaba alekulire, wabeewo akulira akakiiko k'ebyokulonda atalina kyekubira, kubanga yalagidde ddala nti alina kyekubira. N'ekisembayo bannayuganda twagala obategeeza tulina amawulire nti mwami Museveni mugezaako okwagala okubba akalulu kano, ayagala kusoomooza bannayuganda. Bino byonna babikola baagala bannayuganda bave mu mbeera bafune bwe babatemulira. Baagala kola masaka oba okola ettemu ery'omugundu nga lye baakola nnaku z'omwezi nga 18 ne 19 mwezi gwa Novemba 2020. Ekyo nno twagadde tukibulira abantu babeere nga bakimanyi, ne banaffe ab'ensi ezitwetoolodde n'amawanga gonna agali mu nsi. Ekyo twakikomunicate nze era twongera okukibategeeza. Tumanyi n'okumanya nti mwami Museveni ateekateeka kusaawo kafyu. Tewali COVID, talina kyeyekwasa, naye baagala kusaawo kafyu okulemesa abantu okutambula, okulemesa abantu okwetaaya banoonye we babbira omululu. Ekyo tulowooza tulina okibagamba. Ekisemberayo ddala, maybe I should have said this in English. You said you saw the NRM supporters marching and doing what police and military have always called military drills. But you again saw with shame and shock what the police and military said to explain that away. Meanwhile, the NUP leaders, members and supporters are in prison for apparently doing military drills. But the NRM supporters, members and leaders can do it with zero consequence. That continues to show the injustice, continues to show the double standards. Maybe mu Luganda nga nkizaamu bannange mwalabye abawagizi ne bamemba ba NRM nga bakumba mu ngeri y'ekisirikale. Kyesigambye nti kimenya amateeka.
naye okumba okwo kwe kumu bannaffe bangi baasibibwa mukomera nga beekwasa tibakumbanga abasirikale naye mwalabye poliisi n'amagye bwe baavuddeyo okunnyonnyola yaba NRM bo basobola okumba nga bwe baagala naye aba NUP tebasobola kumba. Ekyo kyongera okubalaga bannayuganda tetulina ddembe, tuli mu buwambe paka nga twerwanyeko ne twetaasa ne tojja mu buwambe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, katusimbudde tugenze Kayonga. President yakatiko mu Uganda katono nnyo kukiseeko mu Uganda. Siyogere mu Luganda. Kale mbuuza. Kati twale nti omaze okumbuuza. President yogedde ku statement katiko yayogedde mu Luzungu, yogedde ku mu Uganda. Yeah, tuvumirira nnyo obunnanfuusi obwa poliisi obw'amagye n'obwakakiiko ak'ebyokulonda akagamba nti abantu tebalina genda mu kampeyini musanyu na mu bungi na mu mugundu ng'era bwe mulabye nti bwe tuba tugenda makubo ababodaboda babayimiriza babakuba bagamba ababodaboda tebalina tuwerekera naye ate nga Museveni ne banne bodaboda zibawerekera n'abalala. Mu mbeera eyo twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro y'omu ku bakulembeze abaavuddeyo ne bavumirira ekikolwa ekyo. Era Katikkiro yabategeezezza nti kampeyini abantu baba tebagenze kusaba, abantu baba bagenze basanyufu, baba bagenze kujaguza n'okuwagira omuntu oyo kubawagira n'omuwuliriza. N'olw'ensonga eyo ekyokugamba abantu nti tebagenda mu mugundu mu kampeyini ekyo kiba kyabwewussa. Ebyokulumisa abantu embwa, ebyobbakuba emiggo n'obbakubamu omukka ogubalagala, ebyo bye bisinzirako abantu ne bagamba Uganda eri mu kutonya musaayi oba Uganda is bleeding. So twagala okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro olw'okusitula eddoboozi lye era n'okusaba abakulembeze bonna abawulirizibwa okuvangayo okwogera amazima ku lw'abantu baabwe bw'abanga waliwo embeera bwe zityo ezinyigiriza abantu baabwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.